তো আমরা এখন URI এর 1007 নম্বরের প্রবলেমটা সলভ করব। তো এটাতে আমাদেরকে ABCD 4টা ইনপুট নিতে হবে এবং calculate and print the difference by product A and B by ওকে। তো আমাদের প্রথমে 4টি ইন্টিজার ইনপুট নিতে হবে। সো আমরা যদি ইনপুট আমাদের এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে, জাস্ট এটা কপি করলাম। তো আমাদের আউটপুটটা এরকম হবে। যদি সিম্পল ইনপুট কপি করে নিয়ে এখানে পেস্ট করে দেই, আমাদের আউটপুট এরকম আসছে। এটা সেম। সো এখানে কোডটা কপি করব, সরি, and here we go. Just reload করলে আমাদের কোডটা অ্যাকসেপ্টেড। So thanks for watching.